Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Peraí, cadê a legenda? Assim, tá traduzido aqui, mas não tem legenda? Fica difícil, né? Indicar orador. Olha isso. Fundo das legendas. Tamanho. E aí, Janders? Boa noite. Beleza? Tamanho do texto da opção de diálogos. Esse game aqui acho que é bem relax, né? É o tipo de jogo que eu quero. Aqueles point and click, sabe? Adventure. Eu joguei alguns. Joguei alguns no PS4. Esse aqui foi o que eu encontrei no PS5 aqui. Tá no catálogo da Plus, né? E eu acho que é bom, né? Porque é continuação de um jogo famoso. Texto mais falas. Acho que é isso que eu quero. Legendas de efeitos. Versão dos roteiristas. Mais falatório, péssimo ritmo. Isso aqui acho que quando tem os comentários, né? Ao mesmo tempo que o jogo vai se desenrolando, tem os comentários dos desenvolvedores. Tá, quero em inglês, texto em português, legendas de efeitos. Acho que não. Não sei o que é isso. Mas vamos assim. Tá. Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. That's me, Guybrush Threepwood. Ok. Ah, eu não tenho a opção de mexer em nada aqui. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Treasure hunting is important for any pirate. Eu ia jogar qualquer jogo antes do lançamento do Night Rain, mas eu tinha que achar um jogo que desse tempo, né, de eu terminar, não fosse muito grande. Tinha o Returnal, por exemplo, a jogar, mas é jogo grande, né, aí não ia dar tempo. Aí eu tinha o Axiom Verge, o 2. Eu dei uma olhada na duração, ele não é longo, ia dar tempo. Tinha esse e tinha mais um outro jogo, o Prince of Persia do PS5, que também é um Metroidvania aí que eu vou jogar. Mas aí eu já tô jogando os Metroidvania, joguei 4 na sequência, né? Um atrás do outro. Achei melhor jogar um jogo diferente, né?
things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Até porque esses outros jogos, normalmente eu vou pra platina, né? E aí a platina demora mais ainda, eu não sei se ia dar tempo fazendo a platina deles. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any Dura map. pouco. Eu vou acabar jogando, cara. Eu não comprei ainda, vou comprar em cima da hora, mas é muito provável que eu jogue. Na hora eu sei que eu vou comprar. Não tem nem muito que esperar de diferente. Eu espero que pelo menos seja engraçado, né? Enquanto dure ali. Que é isso que eu espero num jogo que é focado, né, predominantemente em co-op. Ele seja pelo menos engraçado, né? Divertido. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Ontem eu joguei um pouco do Elden, fui matar o leão lá, o leão dançante, o principal, né, o boss. Só pra dar uma relembrada assim, no ritmo do jogo, nos comandos e tal. Vou dar uma jogadinha de vez em quando essa semana aí, que tem pra fazer aí, né, no meu personagem, no NG+8 lá. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Ele tá... Isso aqui são... One time, Elaine got turned into a São statue. lembranças do Chuck was primeiro behind it, jogo, of né? course. O jogo That guy never gives famoso. up. E ficar colocando conteúdo. Não sei, cara. Não faço a menor ideia. É o que o pessoal tem falado ali, né? Quem estava falando esses tempos aí, que o maior medo é que seja... que ele não tenha muita longevidade, né? Foram alguns comentários do pessoal que jogou o teste. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Oh, here's that voodoo doll Agora from the end of my Big Whoop adventure. Eu vou jogar random. Vou jogar com os aleatórios lá. Eu não conheço ninguém que vai jogar o jogo no lançamento. Então, tem gente que tá formando já, né? Uns grupos, tal, as equipes, não sei o que, tudo cheio. Eu vou jogar com os aleatórios. Eu sempre gostei mais de jogar com os randoms, assim, co-op. Sempre fui de botar o meu sinal ali. Eu gosto da surpresa. Nem sempre a surpresa é boa, mas o fator surpresa em si já é uma coisa interessante. Esse caderno aqui é só para relembrar o primeiro jogo, para quem jogou. Eu não joguei, então... Deixa eu só arrumar aqui as configurações. Return to Monkey Island. Blind.
mais um negocinho aqui. Eu tinha também o Valferris pra jogar lá, pra continuar, mas aquele jogo lá eu não tô muito afim de jogar agora não. Deixar pra ele jogar depois um Bullet Hell como aquele. Pronto. Novo jogo. Modo casual, modo difícil. Toda a história, diversão, porém com puzzles casuais para jogadores ocupados. Mais puzzles mais difíceis. O macaco completo para veteranos. O macaco completo, o jogo completo para veteranos de jogos de aventura que querem tudo. Não, eu vou no modo casual. Provavelmente eu vou ter que fazer o difícil se eu quiser platinar também. Eu quero moleza. Esse jogo eu quero moleza. Quero só relaxar. O que você vai achar mais da hora vai ser lutar contra boss DS2, DS3, talvez DS1. Eu espero que tenha uma boa cota aí, né, de bosses novos. E não é minha... Tem uma preferência assim, mas se tiver alguns ressuscitados, digamos assim, ser legal ver. Porque até agora que eu vi, eu não sei se foram revelados outros, mas o que eu vi foi a Freya só, né? Não sei se teve mais algum. Eu vi alguém falar de Artorias, não sei se foi revelado. Eu não cheguei a olhar o último vídeo, tem 10 minutos, né? Eu não assisti inteiro. Assisti alguma coisa só. Novos inimigos, jogar solo, ter que carregar os caras. Não sei, cara. Será? Acho que o jogo é... essa que é a minha dúvida, assim, quão diferente é o jogo, sabe? Porque é claro que as mecânicas ali são todas as mesmas, né, tal, mas o formato do jogo ser diferente, se isso vai trazer alguma vantagem para quem já conhece o jogo, sabe? Ou se trouxer, até que ponto vai te dar alguma vantagem. Porque o fundamental ali, pelo pouco que eu vi, né, é você fazer as melhores escolhas, né? Você cai ali numa área qualquer, sai explorando, né? Tem que subindo o level, você vai ter que lutar com os inimigos, não adianta sair correndo, e catando o loot, fazendo as escolhas ali que vão acabar formando a tua build e teu estilo de jogo, né? De preferência que se adaptem ao personagem que você escolheu inicialmente, né? Que combinem com ele, né? Que realcem as características básicas desse personagem que você escolheu. Então eu acho que isso vai importar mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro tipo de experiência. Gente que vai ter vantagem no jogo é quem já jogou o teste, né? Eu acho. Isso claramente já sabe mais ou menos o que tem que fazer, para onde ir, na velocidade que tem que ir, sabe? Porque tem uma coisa de você estar sempre contra o tempo, né? Lutar contra o cronômetro, seu dia vai caindo e você tem um tempo para chegar no fim do dia para lutar com o boss daquele dia e tal. Primeira experiência em conjunto não é ruim, né?
ser conhecidos em chamada de voz. Chamada de voz é sempre melhor, né? E as primeiras vezes eu vou jogar, pelo menos as primeiras vezes eu vou jogar com random e vai ser caótico, cara. Eu quero ver o caos daquele jogo primeiro. Eu quero aprender no caos. Depois, se eu quiser levar um pouco a sério, aí eu vejo, mas no início é caótico o negócio. No início eu quero ver cada um correndo para um lado diferente. Os caras, tô até imaginando, né? Os caras tudo morrendo, o outro tentando, socando, batendo no cara pro cara ressuscitar. Vai ser uma zona do caralho. Porque é assim, né? Jogo de co-op descoordenado, pessoas que não se conhecem, não podem se comunicar, é sempre cada um querendo resolver por todos ali, cada um por si e ninguém por ninguém. Cada um correndo para um lado, fazendo o seu, querendo aparecer mais do que qualquer outro, querendo resolver por todo mundo, ou querendo ser o líder, sem ter condições de liderar porra nenhuma, né? Sem conhecer o jogo, conhecer nada. Sempre tem uns apressadinhos os mais exaltados. E aí, Cris? Macaco? Se é um point and click adventure, você já ouviu falar do Monkey Island? É um jogo da Lucasfilms, das antigas. Foi desenvolvido, acho que pro PC. Acho que eu não sei se ele chegou a ter versões em consoles e tal, mas originalmente ele é um jogo do PC. E fez muito sucesso, eu não sei se foi o precursor do gênero, não deve ter sido o precursor do gênero, mas foi o grande jogo do gênero. E esse estúdio, essa desenvolvedora é famosa nesse tipo de jogo. Eu joguei um deles, Tumbleweed Park, que é um jogo que tem no PS4. Não sei se tem outras plataformas aí, outros consoles. No PS4 tem. E é muito bom, é meio que é meio sci-fi, assim, o tema, né, a temática. É um adventure, point and click, mesmo estilo de jogo, só que tem uma temática meio... como que era o nome daquela série? Puta merda, até os personagens são baseados, eu não lembro se eles têm o mesmo nome, mas eles são baseados no Arquivo X, a Scully e o Mulder. São dois personagens que você vai controlando, dependendo de onde você está no jogo. Você controla com um, aí você controla com o outro, você controla o outro, e eles vão se alternando. E tem esse pano de fundo, né? A ficção científica e ao mesmo tempo um mistério, policial, etc. Esse aqui é diferente, esse aqui é mais... ele é mais colorido, digamos assim, em todos os sentidos. What should we do next? We gotta get to Scurvy Dogs. I can't believe. E esses jogos, eles basicamente são puzzles, jogos de quebra-cabeça que você resolve. Tem uns quebra-cabeças mais pontuais, né, que já aparecem prontos, e tem uns quebra-cabeças que você precisa resolver através dos itens e das pistas que você vai conseguindo durante o jogo. Quando tu morre, seu personagem fica ferido esperando alguém te reviver. Isso eu vi. Os caras ficam no chão e tem que ficar batendo. E tem um medidor, né?
que quando chega ali no seu fim, o personagem revive. Parece que se ele morre de novo, vai ficando cada vez mais difícil reviver. Tem que bater cada vez cada vez mais forte e tal. E são 3 vezes, né? Uma coisa assim. Você pode morrer na mesma partida, né? Eu sei algumas coisas bem genéricas, assim, que devem, inclusive algumas devem estar erradas, né? É na hora a gente vê, na hora vai aprendendo através da tentativa e erro. Agora vai ser frenético o negócio, né? Porque qualquer jogo da From, lançamentos que eu joguei, é toda hora. Às vezes é tão movimentado, a atividade é tão grande que você não consegue jogar no multiplayer. Como o lançamento do Dark Souls 3 foi assim. Tinha tanta gente, tanto sinal no chão. Chegava em qualquer bonfire, assim, tinha uns 20 sinais, 30 sinais no chão. E como era muita gente, era difícil você ser summonado ou summonar alguém. Nem sempre dava certo. Então, talvez aconteça isso, né? Não sei como que é o PS5 aqui nesse servidor. Ele vai se sair, né? Vai suportar isso. Mas com certeza vai ser, se ele suportar bem, vai ser frenético o negócio, vai ser uma atrás da outra, assim, porque o ritmo do jogo, né, já é assim, ele já foi feito para ser um jogo muito mais, um tipo de co-op muito mais ativo, né, muito mais dinâmico. R1 ou L1? Certos pontos de interação e você vai alternando aqui. I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Scurvy dog. It says, return outhouse key when finished, or else. Looks like they need a swabby in here. I'll never be the ship's swabby. That is really, really low. Someplace. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I should pick this up. Boy brush. O que eu tô fazendo aqui? Alguns lugares fazem escurbo dogs com queijo dentro. Eu tô voltando o diálogo, é isso? Ah, eu tenho uma função para voltar o diálogo o que eu fiz aqui, ó. Dar um rewind. É isso, ó. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Tá na vibe do Souls-like do caranguejo. Esse jogo eu vi alguma coisa dele, do caranguejo. Faz tempo já, acho que esse jogo aí já acabou o apelo dele, né? Nunca mais vi nada a respeito. Acho que já era esse jogo. O caranguejo não durou muito. Inimigos e bosses surpresas também. Você vai estar andando do nada, aparece um boss. Eu vi alguma coisa de mini bosses assim, né? Eu não sei nem se tecnicamente são bosses, tem barra de HP e tal, mas inimigos como se fossem mini bosses no meio assim do desenvolvimento ali da partida. Não sei se tem outros, tem categorias de bosses e inimigos antes de você encontrar o grande boss de cada dia, né? Parece que são 3 no total, né? Os principais. O objetivo é você chegar ao fim do 3º dia, né? E matar o último dos bosses, o terceiro deles.
Mas até lá, com certeza, deve ter muita coisa entre os inimigos comuns e esses bosses principais, né? Talvez tenham algumas categorias de bosses, né? Mini bosses ou até mesmo, como você está falando, um boss que tenha barra de HP, que seja tecnicamente um boss, mas não seja aquele principal. Dá pra fazer muita coisa diferente, né? Ou imaginar muita coisa diferente num jogo tão... tem tantas possibilidades assim, né? Porque ele é completamente aberto, não só no sentido espacial, né, Ivan? Ele acaba sendo ali uma mistura de tudo que o jogo é. Então eles podem colocar o que eles quiserem, né? Uma certa economia, né? Para não virar um caos absoluto, mas a própria dinâmica do jogo, a própria ideia envolve, né, uma certa mexida ali nas regras e na própria dinâmica, né, no ritmo do jogo normal. Então vai ser um negócio muito mais dinâmico, muito mais frenético e também vai fugir um pouco daquela regra, né, de você tá lutando com os mobs normais, tal, e depois de muito tempo explorando e upando o personagem, upando arma, construindo tua build, aí sim você vai lutar com o boss, né? Vai ser diferente, vai estar nos inimigos normais ali, de repente, um mini boss. Aí você vai lá para outro canto, um boss principal ali, que não é o último, tal, sabe? Vai ser muito... Eu acho que vai ser bem, bem variado, assim, e rápido. Não vai ter aquele aspecto da exploração e da contemplação que você tem no jogo normal. Todo aquele apelo da liberdade, né, do primeiro jogo. O primeiro jogo inovou com isso, né? O jogo base inovou, né? Todo esse apelo não vai ter mais porque o jogo é completamente diferente, né? A proposta é diferente. I once had the hiccups for 4 days straight. E aí, como eles devem imaginar, eles devem pressupor que o jogador já conhece o mínimo do Elden Ring, eles vão começar a jogar tudo, né, de uma maneira muito mais Did you know you can keep a scurvy dog muito warm mais by direta, sticking it né? in your Muito mais armpit? direta, sem você necessariamente procurar pelos inimigos e tal. Que vai ser o aspecto de exploração vai ser bem limitado, né? Eu acho. Não vai ter muito o que conhecer espacialmente. Você vai ter que saber dos pontos onde você consegue as suas coisas, né? Onde você melhora teu equipamento, onde você consegue mais equipamento, onde você encontra os bosses e aprendendo a fazer essas coisas na melhor ordem possível, né? Aprender a construir uma estratégia de caminho, uma rota para você chegar mais forte possível, né? O mais seguro possível. Nos primeiros bosses, nos inimigos mais fortes, né? Você tá ali proporcional, se desenvolver de forma proporcional em cada ponto crucial do jogo, né? Que deve ser um mini boss, um boss mais difícil, aí depois o último boss do dia e assim, né? I once ate 2 scurvy dogs at the same time. E assim consecutivamente. E eu acho que até você conseguir fazer isso, as pessoas conseguirem fazer isso no início, ele vai demorar um pouco, né? Vai demorar um pouco porque vai ser confuso o negócio. I can feel it with my tongue.
Can we get a couple of scurvy dogs? Não tem Sure. dinheiro, eu acho. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Good for you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Muito provavelmente o que vai acontecer no Night Rain é que um vai tentar começar a seguir o outro. Porque algumas pessoas jogaram e outras não. As pessoas vão tentar vão tentar adivinhar quem jogou e quem não jogou. Não sabe, né? Perdido, no escuro. Vão começar a seguir um ao outro, assim. E é claro que vai dar em merda, né? Porque a imensa maioria das pessoas que vão jogar o jogo aí no lançamento não jogaram o jogo, né? Então ninguém vai saber o que tá fazendo, praticamente ninguém. Vai ter as duas coisas, gente querendo fazer tudo sozinho, né? Querendo descobrir sozinho, na base do cada um por si, Deus por todo, e outros cegos seguindo outros cegos. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Eu não sei se é o caso desse jogo, a gente vai descobrir também um negócio importante, que a maioria dos jogos em co-op, a primeira regra, a regra fundamental é ficar junto, né? Todo mundo junto. Quanto mais, né, um próximo do outro, fazendo o que tem que fazer ali, mas sem perder cada um de vista, né, e tendo ali compreensão do que cada um está fazendo e Did you basear know as your suas feet won't ações smell if nisso. you don't wash them? Nesse jogo eu não sei se vai ser a melhor estratégia você ficar o tempo todo junto, né? Talvez em alguns momentos seja melhor, né? Separar durante um tempo e tal, tudo isso a gente vai descobrir na hora e vai ser uma beleza. A melhor coisa vai ser descobrir essas coisas ali logo nas primeiras horas, eu acho. Imagino eu. Espero eu que seja assim. What should we do next? Let's look for change in the outhouse. Maybe we can find enough to get scurry dogs. Quando o cara tava falando disso, no vídeo apareceu o Morgoth. Pra mim, cara, quanto mais boss tiver e se tiverem tantos novos, eu espero boss do jogo, com certeza. Não só eu acho, com certeza, né, vai ter, mas eu também quero ver bosses do jogo. Eu quero ver bosses novos e quero ver alguns, também gostaria de ver alguns dos outros jogos. Para mim, quanto mais melhor, né? Desde que eles serão com certeza adaptados ao estilo do jogo, né? Esses bosses mais antigos. Mas eu gostaria de ver principalmente os que a gente considera os melhores, né? Que a maioria dos jogadores considera os melhores, não só bosses que são, digamos assim, emblemáticos pela função que elas têm no jogo, em termos de lore, né? Como é o caso da Freja. A Freja não é um dos melhores bosses, mas ela tem aquela função ali, né, de ser não só ter o design impressionante, né, a aranha gigantesca, a primeira vez que você joga o jogo e entra na boss fog ali, vê aquela aranha gigantesca de duas cabeças, é impressionante, né, a função que ela tem na lore também de ser um dos grandes bosses ali, tem a portadora, né, de uma das grandes almas, faz dela ser um boss importante, mas eu queria ver também bosses que são boas boss fights, né? Eu não sei se vai ter, né, tudo que a gente espera, nunca acontece, né, mas eu gostaria de ver um ou outro ali que são considerados grandes boss fights nos jogos anteriores aí, né?
get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Grog. Grog deve ser um rum ou coisa parecida. Eu não sei se seria melhor jogar em inglês esse jogo aqui, cara. É uma dúvida que eu sempre tenho. Acho que eu vou jogar em português, se eu tentar platinar eu passo pra inglês. Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? No. Then no fries. Tá, ele tem bebida, ele tem o tal dos cachorros quentes, os tais dos cachorros quentes, ele tem pé de galinha. I want to say 2 scurvy dogs at the same time. That's where the outhouse key was. That's where the outhouse key was. Já investiguei tudo, né? Looks like they need a swabby in here. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I have an extra tooth in the back. I Implicar can com os feel it óculos with my dele de comb. novo. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well, but I can hear just fine. De novo. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Eu queria ver do Dark Souls 2, eu queria ver o Shovel Knight, queria ver o At home, I've got a collection of Será old Alone, com scurvy dog sticks certeza. that fills a whole Acho que não shoebox. vai rolar, né? Ser Alone no lugar aberto. Só se mudarem substancialmente ali como ele se apresenta, né? Como ele se movimenta e tal. A não ser que tenha algum lugar fechado, né? Alguma, sei lá, algum espaço que seja capaz de comportar um moveset de um boss como aquele. Se tivesse os dois, já estou satisfeito dos melhores, né? E pode ter qualquer outro aí que seja mais gimmick, né? Esse tipo de boss, mas são funcionais, né? Lore-wise. O Artorias, que eu não sei se é, como eu disse, se é boato ou não que ele vai estar no jogo, também podia estar do 1. Do Dark Souls 3 tem vários, né? Que as boss fights no At Dark home, Souls I've 3 got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole elas shoebox. adquiriram outro nível, né? Com relação aos jogos anteriores. Do 2 pro 1 eu já acho que ele tem um número de boss fights muito melhores no 2 do que no 1. Agora no 3 é um outro salto, né? Então já falaram no Rei Sem Nome, né? Falaram no Rei Sem Nome, eu também ouvi falar. Quem mais que podia estar? A Fried, das que eu mais gosto. Gael. Acho que um boss que meio que combina, agora veio a cabeça, mas é do Dark Souls 2, meio que combina com o Elden Ring, é o Looking Glass Knight e o Velstadt, né? Acho que os dois eles meio que combinam. O Velstadt, inclusive, ele parece aquele mob, é um mob comum que tem na DLC lá. Ele pode, eu consigo imaginar esses dois bosses sendo adaptados pro tipo de jogo que o Elden Ring é, né? In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Relíquias são umas pedras que você irá ganhar. Eu acho que eu vi isso também. Eu vi alguma coisa assim, que você vai ganhando uns itens com propriedades especiais, que funcionam tipo, não sei, uns anéis ou talismãs que aí ficam com você durante... Eu não sei se passam a fazer parte do personagem ou é só durante aquela partida ali.
mas eles têm um caráter ali fixo que pelo menos dura durante a partida ali. Equipa em 3 slots, pois é. Dão atributos, no caso, a amarela estava dando 3 de destreza, 1 de inteligência, 4 cores. Uhum. Isso pois é, foi o que eu tinha entendido também. Cada classe tem a sua própria, bem parecido com o que colocaram no Remnant 2. Tem todos esses aspectos, né, particulares assim que são inovações e que são relacionadas aos tipos de personagens, né? Eu acho que tem muita coisa assim, claro, coisas gerais, armas ou itens que são gerais, mas tem outros que são direcionados a personagens, né? De acordo com o tipo de personagem, são mais específicos. Eu acho que então são, em termos gerais, assim, a grosso modo, tô especulando aqui, chutando, né? Vai ser montar a melhor estratégia ali de rota para você conseguir as suas coisas da maneira mais rápida e ficar o mais forte possível, o mais cedo possível. Melhor estratégia do que fazer e quando fazer. E saber selecionar da melhor forma possível o loot que você vai pegando, né? Que se ajuste da melhor forma possível com o teu personagem. Porque não vai adiantar você escolher um personagem tal e você começar um personagem, sei lá, que tem mais afinidade, que é mais direcionado, onde predominam atributos mais relacionados com armas de destreza, por exemplo, ou ranged weapons, ou as duas coisas, e você começar a pegar armas mais pesadas, de força, ou itens relacionados a um personagem mais tanque e tal, e querer combinar as duas coisas, sabe? Eu acho que o melhor a fazer é seguir o estilo do personagem. Acho eu, não sei. Vamos ver. Vai ser uma zona, cara. Isso que vai ser. Isso que tá me animando mais. É a confusão que vai ser que tá me animando mais. How much did you say grog is? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Eu vou só repetir mais algumas aqui. Tem várias, eu acho que cada classe tem a sua própria. É parecido com colocar no Remnant 2. Eu já tinha dito isso. Eu acho que essa pedra que vão alavancar sua gameplay, porque seu personagem vai só até level 15, pelo menos no teste foi assim. É o que vai acabar sendo o diferencial, né? O que você vai conseguindo como recompensa por ser mais eficiente, né? Eu acho que quanto mais você for eficiente, mais você explorar, mais tempo você sobreviver, melhor você se organizar com os outros, maiores vão ser as possibilidades de você poder escolher, né? Mais loot você vai ter, as possibilidades aumentam e se tem alguma recompensa que é fixa, que tem um caráter mais permanente, essas recompensas devem ser as principais, né? Imagino eu que sejam esses itens aí. Com certeza, o que for mais difícil de você conseguir deve ter um caráter mais permanente, ser mais, né, determinante na construção do personagem durante aquela partida específica, né?
Agora, pra mim, um negócio que vai ser complicado vai ser fazer essas escolhas aí, cara. Porque jogo muito rápido, com muito loot, você tem que decidir as coisas ali, sabe? Tem que ser acelerado. It's Tem locked. que pensar rápido. Good thing I've got Pensar the key in my rápido e não pode. E tem que se desapegar das coisas, né? Das coisas que vão aparecendo. Você tem que escolher e não pode ficar lamentando o que você deixou de escolher. Tem que ir em frente e tentar montar a melhor build possível ali com o que você consegue. E conseguir jogar, né? Conseguir jogar com aquilo que você vai montando, porque nem sempre você vai estar fluente, digamos assim, com aquilo que você escolhe. Eu não joguei com muitas coisas no Elden Ring, porque eu mal joguei o jogo com o personagem upado. Quando eu joguei com pouquíssimas armas, não usei quase nada de magia, não conheço nada das magias do jogo, nem de uma grande variedade de armas, pelo menos as armas que você só consegue usar com o personagem upado. Aí eu fui jogar direto no RL1 e a variedade dos modos de jogo que eu conheço do Elden é com personagem de level base. Então magia pra mim, toda essa variedade de builds, de magia, de clérigo, de não sei o que, as combinações, eu completamente por fora. Isso aí eu não tenho. Eu só conheço os spells que você usa normalmente no RL1. Armas já conheço, já tem uma variedade um pouco maior, porque no RL1 do Elden você consegue usar muita coisa diferente. Eu fiz bastante coisa. Usei muita arma diferente, principalmente ali no NG+, no NG+2, até o NG+4. Eu usei muita coisa diferente, fazer uns testes e tal. Ali no meio do jogo, né? Entre o primeiro NG e o NG+7, eu fiz muitas experiências. Então acabei usando muita arma diferente. Agora, em termos de spells, se tiver muita coisa relacionada a spell no Night Rain, aí eu vou ter que aprender ali. Ou então jogo um personagem mais focado em melee, se for possível fazer esse tipo de opção. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? What should we do next? Let's look for change in the outhouse. Maybe we can find enough to get scurvy dogs. Na casinha. Onde é a casinha? Exhibit removed. Aww. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Não dá certo. Isso aqui vai ter alguma utilidade, com certeza, depois. It's locked. Alguém Good será thing I got the amarrado. key in my pocket. O que é isso aqui mesmo? Tá. Como é que é? Use. Não, pera aí. Ah, tá aqui, tá comigo. X. Good, you unlocked it. Ah, abriu? I want to say 2 scurvy dogs at the same time. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. A moeda falsa. Tá. Pega, meu filho. A fake coin is almost as good as a real coin. Tem bastante coisa pra inspecionar em cada cantinho. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay.
eating that again. I want to save 2 scurvy dogs at the same time. Pô, esse lazarento tá com fome, hein? Puta que pariu, vamos achar esse negócio, comprar esse cachorro quente pra ele. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Isso aqui, cheirar o lodo. Ugh, what is this stuff? It smells the Adivinha, same as the toilet. é laranja? O que deve ser? Não é bem lodo, não. A não ser que tenha saído por outro lugar. Please wash hands before leaving outhouse. Pode ser chamado de lodo. Please wash hands before leaving outhouse. Lave as mãos antes de sair, é o possível. Eu quero saber se tem aquela opção de você combinar os itens nesse jogo, que lá é legal. Até agora eu não vi isso. Você combinar um item com o outro. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Não. Pra tentar enganar ele com a moeda. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Será que adianta implicar de novo? Acontece alguma coisa? Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Não. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Use o controle esquerdo e pressione X para selecionar uma resposta. Can we get a couple of scurvy dogs? Isso. Sure. If you give me a piece of 8. Pizza feita. Isso. Triângulo. Não. X. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Funcionou. Perfect! Take 'em, boy. What are Creo. you getting? What? Just kidding. Tinha uma Here's mosca ali, yours. impressão minha. Não, tinha uma mosca. Ainda tem. Tinha e tem. Yum! What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Ok, uma pequena introdução aqui ao sistema. Vamos ver. Agora que você está satisfeito. Vamos ver se eu consigo Hey, te amarrar. Chucky, stand over here for a minute. No way. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Não dá. I wonder if this is drinking water. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Motim da Silva. Dead to the world. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Dar uma mordida. Yum! Fica comigo? Fica comigo, né? Acho que eu não perco isso aqui mais. Lista de afazeres. Encontrar uma moeda, perambular e explorar, encontrar nossos pais de verdade. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. I wonder where those 2 people we were following went. Dá pra interagir com o papagaio ali? Dá.
Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Acho que é assim, hein? Acho que eu posso combinar. Eu posso combinar as coisas assim. E também aqui no próprio inventário, pegando um item e colocando sobre o outro. Acho que é assim. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Porta assustadora. A interação é inválida. Ok. Exhibit removed. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. That's where the outhouse key was. It says, return outhouse key when finished, or else. Ah, tem outro negócio aqui. Ah, não, o tal do grog. How much did you say grog is? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Vou pedir alguma coisa. Vamos ver. Those glasses are Não, thicker era than the isso. layer of grease on the Pedir alguma floor. coisa. Michael. Chega de We already comida. got food. I want to go play now. Ah, não dá mais. We already got food. Yeah. I want to go play now. Those glasses are thicker than the layer of Eu grease quero on the falar com floor. ele aqui. I don't want to hang around in here anymore. The guy's eyeballing us. Ai, bola. Ah, ok. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. O que ela fez? Nossa, um monte de coisa. Checar a âncora, vencer o Chuck em uma corrida, alimentar o pato, colocar molho no meu scooby-dog, praticar luta de espadas, encontrar um trevo de 4 folhas, fazer um pedido no posto do desejo, encontrar os pés de verdade. Várias subtarefas ali entre as duas principais. Hey, Chucky, want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Como é que é? Segurar R2 ou L2 ou os dois ao mesmo tempo? You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ué, Chucky wins! Woohoo! Yeah! Nuts! You up for another race? You're on. I'll vamos lá, officiate. Chuck. 3, 2, Boneco 1. assassino. Hey, cheater! You have to wait until I say go. Ok. Ah, tem que mexer com o direcional também. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Porra, corre muito mais rápido que o outro. Cadê minha lista?
alimentar o pato. Hey, hands off! Não dá. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you Again. mean, again? Run along and find your real parents. Essa é a outra tarefa. Don't feed the duck. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. É, You should put that Okay. on your scurvy dog. faz parte da... Cadê? Aqui. Não, eu quero ver aqui primeiro, pô. Nah. Molho. Isso mesmo, molho. Isso, é. Pronto. I'm saving this scurvy dog for myself. Ah, não dá pra jogar. Tá o pato. Salsicha com ketchup. Pato. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I Ketchup. win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Você. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Do you want a sword fight with me? I've seen you fight. Come back in a few years, maybe. Ok, tem muita conversa por enquanto. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Pronto. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Don't feed the duck. I want to feed the duck. O que eu posso fazer com esse trevo? Ela quer uma, ela queria isso aqui. Não dá. O que tem aqui? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elder. Gotta run. How Ah, rude. ok. Give it some of your bread. Give it some of your bread. Isso. Pronto, It looks full. vamos ver. Dá pra usar com nada isso aqui. Âncora perdido no Poço dos Desejos. Onde que tem uma âncora aqui? I want to save 2 scurvy dogs at the same time. Tá com lombriga, Chuck. Aqui. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have.
Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Ah, ele tá ensinando o rewind que eu tinha apertado. Dá pra fazer isso, não precisa entrar de novo na interação, no diálogo, é só apertar o rewind. Vai muito mais rápido. That's a cool anchor. That did you? They started making them bigger and bigger. Then the current, but you can on a modern não dá pra anchor. pular tudo If de you uma look, vez. that's to prevent a little flange. Most ink about third. Oh, but the word they're called that Meu because when Deus. yeah. Tudo de uma vez não dá. Ok. É só conferir ali a âncora. Pedido no Poço dos Desejos, onde é isso? Eu vi algum Poço dos Desejos? Não vi nenhum poço. Não lembro. A porta fechada. Tem outra ali que ele bate na porta e sai uma pessoa. Onde tem um poço aqui. Outro trevo. I already found a four-leaf clover. Do not pick the four-leaf clovers. Ah, porra. As if. Por enquanto é tudo muito óbvio e fácil, né? Será que eu devia ter colocado um negócio mais difícil? Não sei até quando no jogo ele vai ser assim. Eu acho que isso aqui é meio que um tutorial, né? Vamos ver. I should throw my coin in and make a wish. I should throw my coin in and make a wish. Será? Ou eu uso pra comprar alguma coisa no cara lá? Eu vou tentar. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. What you looking at? Those kids jumping rope down there? They're doing it wrong. Vamos ver se o cara aceita, né, moeda? Eu acho que ele cancelou a possibilidade de comprar alguma coisa lá.
quero comprá-los. É só essa possibilidade que tem? I've got another piece of 8. Can we get more scurvy dogs? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Beat it, punks! Ele acha que tá sendo enganado de novo, né? Looks like they need a swabby in here. Então o jogo não deixa você cometer erro, pelo menos não agora, né? Não esse erro. I should throw my coin in and make a wish. Por enquanto é direcionado, tudo bem direcionado. Como é que é? Salvar o jogo para poder carregá-lo depois e tentar outro desejo? Ok. Ah, tá. Tudo isso é para ensinar, ó, inclusive como salvar. Certo. Ah, já estava salvo ali. Salvou automaticamente algum ponto. Que horas são? Dos 10 ali? Não, 10. É agora. Ué, por que não salva no mesmo slot ali? Tá. I wish Chucky had a mustache. Ah! Oh! Ok. Aqui. I wish we could speak backwards. Or what if... Yes, you know. Yes. Well, yeah, was it? Yes, you got. That was fun. Aw, man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Será que eu testo todos? I should throw my coin in and make a wish. I wish for a cool plant. A plant? What a waste of a wish. Ooh. Eu acho que nenhum vai ter I take it back. That was the best. mais importância do que o outro. Pode ser qualquer um. É só pra você ver as possibilidades diferentes. I wish D would disappear. What? Hey, neat. Ouch! Hey. E a última. I should throw my coin in and make a wish. Opa. I wish for another scurvy dog. Those things are bad for you. Ele não vai conseguir outra. Pelo menos não vai ficar comigo, né? Told you so.
Não tem nada que prevaleça sobre outra coisa. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Lovely. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Ah, Hey, ok. kids. Having fun? Era a we outra got tarefa, scurvy né? Outra dogs. missão. Those have Encontrar a mãe toenails and dele stuff in them. também. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh boy. That takes me Deve back. ser o I personagem like it when principal do Chucky primeiro asked me to jogo. put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Os Monkey segredos da Ilha Island, dos where Macacos. you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great do ending. primeiro jogo. There's punching and Referência ao fireworks. primeiro I jogo. thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Flashbacks do primeiro jogo. É o foda que eu não joguei o primeiro, né? Então eu só ouvi falar de algumas coisas. Mas acho que é agora que começa o jogo mesmo. Vai acontecer alguma coisa e o jogo começa de fato agora. Porque até ali era só tutorial mesmo. Ron Gilbert, Dave Grossman. Um lugar familiar, parte 1. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Eu vou Hi. jogar com ele I'm agora. Guybrush É Threepwood. isso? Remember me? Haven't seen you in a while, Uma espécie de Threepwood. viagem no tempo, de What have you been flashback. up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Raptou minha esposa, pirata zumbi fantasma malvado terror dos mares. Inimigos provavelmente ele rouba todas as minhas melhores ideias. Voltando a minha expedição. Minha. I'm mounting my own voyage. Mine.
Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? I was just about to head down there. Eu não consigo ver as outras opções. Acho que era tudo pra levar a última, né? Tinha que escolher a última. Moedas. Os líderes piratas para conseguir dinheiro, usar os maços de dinheiro para preparar a expedição, encontrar os segredeiros macabros e reviver os dias de glória. Re-elect Governor Carla. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Yarr! Peguei. Nos fundos do bar Scum, pega um troféu de pesca, cozinha uma baleia gigante. Pô, tem várias páginas. Olha só. 17. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Looks like a circus act. Maybe. É isso aqui, será? Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? I'm the rock-solid investment you've been waiting for. Spare me the greasy sales pitch. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing.
It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. I could make it worth your while to help me hire a crew. The percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Eu tenho que ir explorando e descobrindo o que eu tenho que fazer através das coisas que eu vou I don't encontrando. need you or your money. Do diálogo e dos itens. I can Eu do vou- this on my own. If I can't buy a ship, I'll Rita, ela- steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Tá. Tem uma lista de afazeres aqui, ó. Obter ou encontrar um navio. Então esse jogo é legal, porque você não precisa de destreza, né? Isso. Você não precisa mexer nos Sim. botões, né? É só um jogo de quebra-cabeça e de... Ah, então acho que esse eu ia gostar. Então joga aqui. Não, vai jogar. Vem cá. Oi. Vai. O que você quer fazer? Vai. Cadê aquele livro? Um livro de curiosidades. Nos fundos do bar, escama, cozinha, a adega, um troféu de pesca, uma baleia gigante. Os fundos do bar. Onde são os fundos do bar? Um retrato It's estúpido those three aqui. clowns at the back table. Nossa, cara. É por aqui então. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she Quer ouvir covered também? your tab when you stopped Não? coming in. Ué, tem som, não tem graça. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. É She's got a assustada. foundation. They're Tá trying to achando que é promote da lines as a vigilância preventative. sanitária. Oh, well, tell her I say hello. É isso aqui que você ficou irritado. Ficou irritado. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Esse? Não quer assustar ele? Isso aqui? Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks?
I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Não quer, não quer causar perturbação, não tem nenhum transtorno. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ah, tem várias coisas aqui para interagir. Ó. Sempre tem esses círculos. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. The food is more exciting when you can smell the risk. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Well, it's definitely a mop. Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Looks like a mugshot. Mugshot. Active little guys, aren't they? Carinhas ativos. Aí quando aparece outra opção, tem uma opção que dá pra pegar, algumas coisas dá pra pegar ou tentar pegar, né? Mas não dá, eu tentei. Se apertar o botão. Então, por isso que eu falei, aparece às vezes a opção de você pegar alguma coisa ou tentar pegar. Nem sempre dá. Às vezes você precisa fazer alguma coisa, sabe? Stay away from that picture. Ó, ele não deixa. Stay away from that picture. That picture é um retrato. Onde? Ah, tem um negócio ali. Cadê? Tô conseguindo chegar ali. É, eu tô tentando circular aqui. Não tá aparecendo aqui. Qualquer outra opção ali? Cadê? Aqui, oferecer-se para limpar. Não entendi, por que não apareceu pra mim? Era uma carta? Era isso que dizia? Ah, apareceu outro negócio aqui. O nome oficial da loja Voodoo é... Não sei. Não sei o que é isso. Acho que não encontrei nada disso ainda. É, isso aqui é tipo um livro de trivia, sabe? Perguntinhas sobre coisas do jogo, mas... não necessariamente foram encontradas quando essas perguntas aparecem. Acho que vai ver ainda, vai descobrir o que. Pois é, não. Tem mais coisa ali. Vou chegar ali ainda. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Tem alguma coisa? Ah, dinheiro. Não dá. Eu nem ofereci, nem tentei oferecer pros piratas lá. Acho que não dava, né? Tem... Algumas coisas têm um direcionamento. As coisas importantes não tem como o jogo deixar você perder essas coisas. É mais a liberdade que você tem aqui, as opções, é mais a forma como você vai chegar a esses objetivos. Mas aquele lá tem finais diferentes, eu não sei se aqui tem finais diferentes. Aqueles lá, foi mais de um, né? Você jogou os dois comigo? Era um... Eu joguei aquele. Ah, teve um que você não viu, você não quis jogar até o fim.
Teve um que eu vi. Era o de. Acho que ela viu os espíritos lá. Isso. E o cara Com ficava. Até ela virou ele. Putz, esqueci o nome dela. Qual é o nome dela? Da Juno lá e do filme do Christopher Nolan. Não, o William Dafoe era do... Não, desse sim, o William Dafoe e ela. O outro era do Rami Malek. Lembra quando não era conhecido ainda? Hayden. Isso. Você jogou os dois? Você viu eu chegar no final dos dois? Então, esses jogos tinham vários finais diferentes. Várias opções, possibilidades. Inclusive esse que era mais de terror do Rami Malek, os personagens morriam no meio da história, sabe? Alguns podiam morrer, outros, sabe, tinham diferentes desfechos para cada personagem. Gaivota de madeira. É a pergunta lá, uma gaivota. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Não tinha gaivota nas respostas. Peguei um negócio ali. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Tinha uma coisa. Tem que estar aqui, ó. Nos fundos do negócio. It's hopeless. Não dá. Mas era cozinha, eu acho que era cozinha. Tinha opção cozinha? Era cozinha, adega e a baleia. Tá começando a me atrapalhar, né? Não. Quem caiu no livro aqui também? Tô tentando. Adega, baleia gigante, cozinha. Tá, e aí? O que eu ganho com isso? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Não sei. Tô vendo essa corda aqui. Eu tenho que desembaraçar essa corda. Mas não é com ele, pelo jeito. Ó. It's hopeless. Desembaraçar o fio. Onde tá? Onde tem prego? Não tem interação com isso. Pleasantly scorching hot. Aí você tem que ir tentando combinar as coisas, os itens, ou apresentar para as pessoas, sabe, para ver se tem alguma consequência. Isso aqui deve ser, você tem que provavelmente entregar para alguém ou usar. Não, tava pensando, tem que desembaraçar. Com o que se desembaraça isso? Como que eles usam um alfinete ou um negócio, sabe? Amarra nas pontas assim para ficar mais fácil de você
nunca viu isso? Amarrar em agulha ou alfinete. Quando você consegue achar as pontas, nem sempre. The food is more exciting when you can smell the risk. Hã? Food is more exciting when you can Não. smell the risk. Vou Well, explorar. it's definitely a mop. Vou explorar mais. Eu quero pegar esse esfregão aqui pra Stay mim. away from my mop. It's like a miniature dance party. Foi outra At least coisa. they look healthy. É. Remind me never to eat here again. Tá. Acho que eu olhei tudo aqui, né? Vambora. Não! Eu achei que ele ia falar alguma coisa ali, que cheiro bom. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Vamos ver. 6. Jogar isso no fogo. É possível, ó, jogar no fogo. Nice and hot. Acho Wonder how long I que could stand here before bursting into flames. eu não botei fé que ia dar certo. Eu não botei fé que não ia acontecer nada. Agora não sei. Nice and hot. Acho que eu não Wonder how long precisava I could disso. stand here before bursting into flames. Não, mas como eu disse, o jogo não te deixa sem saída, sem. Are you sure I can't persuade you to back my Soft expedition to law. Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I defeated the ghost pirate LeChuck several times. Super ironic that sailing with him is the only way you're getting to Monkey Island. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Não, Venezuela. não é, eles não são I'm os an piratas. expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. São 2 mulheres ali, a do meio e a da direita. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Yo ho! Não dá pra jogar. Não é possível. Agora a corda foi. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Deve ter acontecido alguma coisa. It's those 3 clowns at the back table. Esse aqui? Não dá. Ah, esse aqui. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Pronto. Pelas docas. Ir para a rua abaixo. Pra onde você vai? Você tinha que estar carregando seu I navio. better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Pegar a carta colecionável.
é outra. Aquela carta é a mesma coisa. É por isso que não aparece aqui, é outro tipo de item. How clever. Lê navio. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. O que ela falou? You look like a guy without many Tá bugado o options. chat, You want a parece job? mensagem antiga. Sort of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Absolutely. I'd love to be a perguntando o que ela swabby. falou Swabbing antes, is né? one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling plank. Okay. Save the strokes for the decks. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, Yeah. the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Smith. John Smith. John Smith. Em inglês, a tradução. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Hey. Threepwood. I shouldn't even be talking to you. Só pareço com ele. Assim, na cara dura. Come on, let me have the swabby job. If you were anybody else and you had a mop, I'd hire you. But you're you. Arranjar So jeito de I'm conseguir sorry, o I esfregão do can't. cara lá. Distrair ele, sei lá, ou convencer ele. Sacou? I Grog. hope this isn't one of those party cruises. Isso deve ser rum. Traduzindo como grog. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. Eu já vi isso aqui? No parking of demonic, ghostly, or... How clever. How clever. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. É o bar. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Remind me how long we've been married. Well, it still feels like the first day somehow. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her.
She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Eu já esqueceu do objetivo do jogo. Bater papo. I feel better just talking to you. Me too. Ai, meu Deus, é que é romance. Né? É dos macacos, né, velho? You won't believe how I'm getting to Monkey Island. Não temos tempo para... Try me. I'm planning to sign Como on to disse a LeChuck's criança, crew, contatos meet them, and melosos. take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. You've probably got to get going. You say goodbye first. Bye. Bye. Eu achei que eles vão ficar naquela brincadeira. Não diz você, não diz você. É. O que tem lá? Mas qual que é a pergunta? É só essa a pergunta? Ó, já apareceu outra aqui. Qual é o trabalho de Murray na ilha Jambalaya? Jambalaya. Nome oficial. O do real. Loja Voodoo e mais. Ah, deve ter outro nome ali dentro. Dá pra entrar, né? Pegar o panfleto. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Não dá pra pegar. Tentar de novo. Ah, não dá pra nem tentar de novo. They're having a half-off sale. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Tô vendo tudo aqui. Oh, this was my favorite novelty store. Going out of business? This place is an institution. Well, the voodoo here must be authentic, culturally, and historically accurate. The sign says so. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. Okay. I'm planning to sail with LeChuck is most brash, Guybrush. But it is what you must do. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Ouroboros. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Devem ser as soluções, ou melhor, as dicas
exatamente para tuas dicas para certos puzzles que você vai encontrando no jogo. Quando você não souber resolver ou não tiver paciência, não quiser, você olha. Pelo amor de Deus, não aproveita. É que a gente não encontrou, a gente tá no primeiro quebra-cabeça ainda, sabe? Tipo, você começa a entender o jogo quando você destrava o primeiro obstáculo. E para destravar o primeiro obstáculo tem muitos outros ali. Por exemplo, a gente já sabe que é o navio, a gente tem que entrar naquele navio, pegar aquele navio, não tem outra opção, certo? E para isso a gente precisa do esfregão. Para pegar o esfregão, o que a gente precisa? Como que a gente pode conseguir o esfregão daquele cara? Tem alguma ideia? É isso que a gente precisa ver agora. E que muito provavelmente vai aparecer, pelo menos, a solução através dos itens que a gente encontra nessa área, porque eu acho que não tem outra, né? What's this thing? It's a Ou forgiveness conseguir alguma coisa que ele queira, ou give the forgiveness frog. It's assustar like a ele de alguma card, forma, only um much better because it's a ingrediente frog. para I've never heard of that ele é before. cozinheiro, né? Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Máscara para entrar no navio sem precisar do esfregão? Ah, pode ser, ele pode ser, você pode precisar de mais coisas, não só esfregão, uma série de tarefas que você tem que... O que é isso aqui? I can tell you no more. If it's forgiveness you seek, é para comprar? buy the frog. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Mas eu acho que não me livra de precisar das outras coisas, pelo menos para entrar no navio. I've always been impressed by your chair. Thank you. Cadeira impressionante. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I Por will enquanto need eu you tô to conseguindo pegar verbally tudo. agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Tá dizendo que não pode ser usado contra ela. Stabbing, shaving, É or isso que eu tava- manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks É tudo que um involving pirata pode fazer stacking com um or negócio desse, balancing uma the lâmina. product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Deu. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Eles estão ironizando esses contratos super meticulosos e a vocação do americano para processar tudo que tem encontra uma brecha, sabe? Por isso esses contratos são assim, de transferir a responsabilidade pro vendedor. This is a neat symbol. What does it mean?
that used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, vai enganar com but certeza. I believe I could restore its abilities. Tapa-olho. Provavelmente você vai conseguir o esfregão, vai entrar com tapa-olho lá, o cara vai te reconhecer e você vai ter que usar o sapo da amizade ali, o sapo da... Perdão. Amizade. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. Não, o que falou? Não, que alguém tem tapa-olho. Yeah, it's too bad you're sold out. Dá pra voltar aqui. Só ver se eles tiverem uma batucada. Foi outra coisa. Tenho certeza de que a magia deve estar... Essa aí. Tapa-olho de John Laney no museu. Ela fala, tenho certeza de que a magia já deve estar gasta, mas acho que posso restaurar suas habilidades. Ele vai ter que pegar e voltar nela. A magic disguise seems really useful. There's always the... I'm sure... Tá repetindo. Too bad it's empty. Tá, calma, tá cheio de coisa aqui. An empty basket. I should have gotten here last month. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. Ué, não acaba de uma vez, né? Ainda bem. Graças, querido. Pelo amor, Por isso que o povo gosta do jogo do tigrinho também, que é tudo automático. Fica na miséria automaticamente. Piscar de olhos. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. Pé de moça. Acabaram aqueles caramelos lá. Acabaram há muito tempo, né? Eu mal vi os últimos. O que você tá comendo aí? Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Nossa, tem monte de coisa. Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle. Garrafa grudenta e garrafa mofada. Someone's very excited I'm looking at this sign. Looks like it's been there forever. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. What's cooking? The Feast of Knowledge. Tinha uma carta ali também. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Too bad it's empty. Ok. Então eu peguei aqui 100 dicas. Tem dinheiro, tem um canivete e o sapo. Tentar me lembrar porque eu estou levando um sapo. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Eu olhei isso aqui.
It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for tem a opção de abrir, safekeeping. ó. Devo encontrar uma chave em um momento ou outro. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. I'd need a lot of keys to open that. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Casa Internacional do Feitiço. É isso. Outra. Existe um boneco voodoo de papel em Curse of Monkey. Ah, essa aqui é uma pergunta sobre outro jogo. Ah, eu não vou poder responder. Ah, eu não tô ligado. Porque vão aparecendo aqui as perguntas à medida que você vai avançando na história. Essa. Do feitiço, né? É isso. Ok. E agora? Honoring Melee Island's 27th Governor, Carlo the Swordmaster. Frankly, we were afraid not to. It doesn't look finished. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Wally maps. This place has kind of gone downhill. Elaine would never have stood for this when she was governor. Não. Não era isso que eu queria. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Eu quero voltar ali porque eu não vim aqui, ó. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Monocle. Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and Tem alguma beyond. função aqui, o sapo da... Cadê? Não tem opção no diálogo. Seria muito óbvio, né? Não teria por que ter opção no diálogo.
Esfregão. I'm looking for a mop. This is Esfregão maps tá and lá more, na not cozinha. mops and more. I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. É lá mesmo. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Hey, Wally. Relógio. Melee clock is still broken. Yep. Hey, Wally. So the lookout is still kicking? Yep. Hey, Wally. Mais nada. Bye. They're like glasses, only way less convenient. Surrupiar, não vai dar pra pegar. Oh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. They're like glasses, only way less convenient. Pegar outro. Better to have one for each eye. If you say so. Ah, deu pra pegar outro. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Não tem dinheiro? Never mind. Eu não tem dinheiro mais? Peraí. Tem. I've got a few coins for incidentals. Emergências. Acertar as contas. Não, peraí. Que contas? It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Cursed Black Diamond. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Good old mazes. Can't get enough mazes. Huh, never seen one of those before. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Uma roda dos ventos de ouro maciço. Tem nada no canto aqui? Tem. I try to steer clear of sea monsters myself. O que eu não olhei aqui? This must be Trouser Island. Trouser Actually, Island. Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island.
What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. It's a long, small map of somewhere far, far away. Ooh, looks chilly up there. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. O que mais que eu posso olhar? I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Tem negócio no canto aqui. Aí. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Coisas de cartografia do Wally. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Um globo em uma loja de mapas. Lamparina velha. Tá, deixa eu ver o que eu tava fazendo ali. Isso. Do I owe you anything at the moment? I don't think so. Eu não consigo comprar isso aqui, então. Se eu botar o dinheiro. Não. Ainda não é possível. Vou ameaçar ele com a faca. E o sapo? Ah, o sapo do perdão, ó. Nothing says I'm sorry like a dried up old frog. No worries. I've moved beyond you blinding, burning, blowing up and marooning me all those years ago. Good to know. Ah, ele continua comigo. É. Ok. Tem mais de um uso, então. Mulher idosa. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Things are not what they seem. All keys are gold. It's the way of keys. No one ever works together. All want their own prize. All Night Rain aí. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. If you listen close, you can hear the gears grinding. They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. Ah, isso deve ser alguma referência ao jogo original. The queen always gives way to a new queen. Monte de referência. She vanished along with the ship. I told her not to go. The secret smells like popcorn. Secret smells like popcorn. Acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. É de um filme isso. Some islands you should not visit. But what can you do? I got my golden key. But then
that is not enough. Lights out always comes sooner than you think. He's doomed. But that's what you get when you get involved with a woman of station. They all think they deserve it. Well, they do and they don't. It's a fairly good story. Nossa, ela não tem I fim. wonder if there will be a sequel. É um repertório aí de citações. E de tosse. Things are not what they seem. Ah, agora tá... Ok, mas é aleatório, né, eu acho. Lights out always comes sooner than you think. Terminou o ciclo. Eu não sei se são dicas pro jogo. Parece ser umas frases muito genéricas para serem ditas. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Mesma coisa do meio. Já vejo pela ali dá pra entrar. Aqui também. Welcome to my shop. Hello. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Embaixo. What's this lock? That's for hats. What's that key? That's for a lockable quiver. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Vicious. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Carta colecionável, mais um. Are these for customers? Not technically, but please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the parrot. Thanks. I'll just take a few. Eu vou todos. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Lovely locks. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Comprar. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Insistindo. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. É a mulher ali de cima, né? Tava falando tanto chave. What's that key? That one is only for going in, never for coming out. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder.
Grinder, Esmeril. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Esfregão. Esfregão não vai adiantar se eu vou clicar aqui. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar, E todo by the mundo docks. aponta o bar lá. Caso você tenha chegado aqui sem passar por lá. Né? Ó, a mãe dela. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. No. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Yeah. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. It's pretty straightforward. Número de série da fechadura. Encontrar o número de série de alguma fechadura que eu vou precisar também. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Laura Chaves. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. I've got enough to last me. It already looks well fed. Pra ela. Faca. Canivete no papagaio. It makes things look bigger. It makes things look bigger. Combinar. If one monocle is good, two is better. Ok. Isso, parabenizar-me. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Ó, é pra usar no número de série dos cadeados, que ela disse que é muito... O número é muito pequeno. Você
Você precisa de uma lente especial. Eu já tenho a lente especial. Já improvisei aqui. Eu não vi, né? Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Tem um beco ali. Visitar a prisão. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Novo estilo de desenho. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Yeah. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Fechadura. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Pronto. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Tem sempre bastante coisa pra olhar, né? Ih, a spider. Aranha. Tá, vamos lá aqui. How's your day going? I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Isso, nota pra mim. Cadê? This is the number for the jail cell lock. This is the number for the jail cell lock. Ok. It says jail rules. 1. No escaping. Só. Basta. They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Any writing that was once here has been rubbed away. Esse aqui não rola. Só o outro. Hey, Stan! Hello there, son. Você tá ferrado, Stan. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it.
I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Os diálogos são muito bons. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Eu tenho significado específico o suficiente. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. See you later. Yep. Muito bom. Word of advice, kid. Stick to the narrow straits. Guybrush, you gotta get me out of here! I'll make it my number 3 priority. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to Also, the window. Lights out. Lights out for you. Hello, Mr. Brush. Hi. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. All right. Bye-bye. Hey, Guybrush! Hey, kid! I already copied the serial number. This is awesome.
Now I can open one of the jail cells. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. I already copied the serial number. Ok. Libertar ele eu já consegui. Seja lá qual for o benefício que eu possa conseguir disso. Ele disse que se juntaria a mim, né? Não sei se isso vai acontecer. O esfregão. Será que eu já tenho o suficiente pra tentar pegar um... Não, peraí. Eu vim pra cá, né? Explorar o beco. É, tem mais coisa aqui. O que é isso? Ah, é uma carta, né? É um colecionável. Employees only. It seems to be stuck closed. Não dá pra abrir pelo jeito. Com isso, talvez? That never ends well for the knife. É. A chave também não abre. This key doesn't fit. I don't see anything useful here. Não dá pra usar da mesma forma que o número de série. Bom, uma porta fechada aqui. Provavelmente abre com uma ferramenta, não com uma chave. Pé de cabra, talvez. Ou na sutileza de um machado. E aqui? Não. Ah, sabe o que eu ia falar? É a mulher que eles estão... De quem eles estão falando. Ah, aqui é o mapa geral. Ah, olha só. É o mapa geral e teletransporte também. Floresta? Pô, tem lugares que eu não fui ainda. Achei que era o último esse aqui. Peraí, como é que eu saio? Isso aqui. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. You've come far since I got you your first cushy government job. I hope you're not about to try to take credit for me being governor, because that would be both absurd and obnoxious. And I might have to skewer you for it. No, furthest thing from my mind. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation.
I assume you're involved with that somehow? Elaine can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that, but it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? You first. What are you doing here? Don't be weird. I know Elaine used to live here, but it's my house now that I'm governor. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Que tal o sapo? Here. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. That is complete nonsense. And yet, I am going to forgive you for losing my book. I can't even explain why. I just have this sudden, inexplicable urge to forgive. You'd better not be up to something. Just don't lose the frog, okay? No, I'll keep it with me always. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ok. Conto interminável da viagem sem fim. Can I borrow this book? All right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Ixi. É um de cada vez. Será que eu deveria ter pegado o outro? It's soft and extra fuzzy. I tried to read this once, but I couldn't finish it. Posso botar de volta? Devolver. Thank you. Thanks for returning my book. Maybe you have learned to be responsible. Peraí. Truques voodoo caseiros. Estratégias de combate naval. Pela estúpida Capitã Madison. Ingredientes. Pode ser cozinheiro lá. Na ponta da prancha, autobiografia de John Lennon. Grande livro dos mapas do tesouro. Pode ser pro cara lá também. Talvez eu precise dos dois. Vamos ver esse aqui que o cara tá mais perto. Can I borrow this book? Fine, fine.
does not include Secret of Monkey Island. Vamos ver. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Sea Monkey. Edgy. Edgy. Significa afiado. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Dá pra vir pra cá. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Moral estrita e políticas regulatórias de impostos frouxas ajudaram a fazer da ilha o que ela é hoje. Stay out of my bedroom, Threepwood. Okidoki. Depois eu volto pelo outro livro. Aqui dá pra ir direto, né? Mas não sei se eu preciso ir direto. Não sei se é mais rápido. As docas, Rua Alta, eu nem sei exatamente onde é. Observatório, tem uns lugares aqui que eu não fui ainda. É Rua Alta ou Rua de Baixo? Ah, tá. Cadê? É aqui, né? Não, aqui é o chaveiro. Prisão é Rua Baixa. Aqui. Wally. E aí, Wally? Que tal esse livro? Não? Então não. Isso aqui. Não quer também? Então vou embora. Já que é assim. Vou pegar o outro, ó. Ah, dá pra acelerar. Não. Tem outros lugares para ir, hein? Pelo jeito é bem grandinha aqui as opções, as áreas para você explorar. Não é dos mais simples, não, porque cada tela, cada parte tem muitas coisas para você interagir. Eu já vi várias áreas diferentes, tem outras ainda, então não é dos mais simples, né? Cadê? Pegar, devolver. Thanks for returning my book. Estratégia de combate, truque de voodoo. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Okay. Can I borrow this cookbook? Então não? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. E tem o do voodoo ali que talvez tenha alguma utilidade pra depois. São os únicos que eu consigo imaginar que estejam relacionados com qualquer outra coisa. As coisas que eu já vi aqui, né? Navio é aqui, né? Docas. Eu consigo ir direto na parte dos fundos? Não. Fala, moçada. Tô passando, seus cornos. Não quiserem me ajudar. Aqui. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Isso. I found this at the governor's mansion. Wow, Guybrush.
I don't know how you knew I needed this, but the mystery dish must Dá be nem pra in there. imaginar. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Porque ele vai ficar ocupado. E eu fugir sorrateiramente com o esfregão, isso mesmo. This will be excellent. Bye bye. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Pegar de volta? Acho que não, né? Sacanagem. Não sei se dá, mas eu não vou tentar, não. Guardar o esfregão. He'll never complain again. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Ingredients, indeed. Coming along nicely. Será que Brilliant eu pego innovation. Tá, eu vou tentar. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Ah, tá. Dá pra pegar mais depois, eu acho. Ah, ele sai com o esfregão na mão, ó. Agora que eu vi. Ih! Keep your hands off my mop. Ganhei um troféu. Mop Heist. Roubo do esfregão. Não funcionou. Oops. Não é assim. Oh, well, probably fine. Well, it's definitely a mop. Que eu consigo pegar. Eu tenho que sair por outro lugar, pelo jeito. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. It's soft and extra fuzzy. Ingredients, indeed. It's soft and extra fuzzy. He'll never complain again. Tirar uma lasca do cabo. Pra quê? Ok. E agora? I carved it off the cook's mop handle. Good times. Pegar. Combina com alguma coisa? Não. Ingredients, indeed. Uma lasca. Acho que eu tenho que distrair ele aqui ainda mais. Seems like a lot, but okay. 3 teaspoons in a tablespoon. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Eu quero falar com ele. Can I borrow your mop? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. Ah, tá com uma pontinha ali, to uma succeed with the mop fada. of another. I can't? You must Ele vai pegar e vai construct se your machucar. own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree.
Eu vou ter que fazer o meu esfregão. Any questions? Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on mais this. complicado do que parece. Que parecia. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of o negócio course. que eu peguei ali já. Pretty much anything will do. É o bicho It's mostly de about the pelúcia handle. ali, sei lá o que é aquilo. Acho que é isso. Tipo de madeira através da lasca. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ok, já tô com a lasca. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Now, where was I? Do I really have to salt it so often? Ok. Vambora, então. Refletir sobre a lasca de I madeira. carved it off the cook's mop handle. Good times. Tá. Isso aqui vai na cabeça do esfregão. Oops. It's soft and extra fuzzy. Probably fine. It's soft and extra fuzzy. This will be excellent. Roubar o retrato. Acho que isso aqui dá, hein? This will be excellent. It's torn and ugly, but strangely compelling. Não dá pra combinar com nada. 16 cups in a gallon. E a corda que eu joguei no fogo ali, será que eu me fudi por causa disso? Pode. Fancy. Opa, outra pessoa. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body is fused. I'm more button than man at this point. Bottom, porra. Tipo crachá. Não tem tradução essa merda, bottom. Tem um pinho. Crachá não é a melhor tradução. Não tem mesmo tradução. Acho que foi por isso que eles deixaram daquele jeito, não tem mesmo. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Say it. No! Say it. Fine.
You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Fanservice, o nome do troféu. O joguinho é muito bem bolado. Nice talking to you. As piadas são ótimas. Como acontece na boa parte desse tipo de jogo, ele é bem... tem os textos, né, bem escritos, né, inteligentes. Né. O Thimbleweed Park era assim também. É a mesma empresa, né? Mas nem... não só os da mesma empresa, eu joguei um chamado Dia do Tentáculo, que era ótimo também, muito bom. Re-elect Governor Carla. Achar uma árvore para fazer o esfregão. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster. Frankly, Carla we were afraid not to. Ok, a Carla Espadachim, a governadora. Aí tem uma personagem que não apareceu aqui ainda. Aqui é o Beco. Não tem nada novo não, né? Tem isso aqui que eu não sei pra que serve. É uma foto, né? It's torn and ugly, but strangely compelling. Tem umas bolachas. Você tem que estar sempre levando em conta as coisas que você tem no inventário e os personagens que você vai encontrando e os itens que você vai encontrando também para descobrir interações entre o que você tem e o que você vai descobrindo no caminho. Observatório, estaleiro. I remember when this place used to be wall to wall with sword training gyms. Now there's nothing but trees. Árvores. Progress. Isso me interessa. Dá pra ir pra cá? O que mais que tem? Meat Hook's museum is gone. So is the cable to his island. It's just as well, given the worldwide rubber chicken with a pulley in the middle shortage. Referência ao jogo original. Floresta. Aqui mesmo. Vamos ver. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Onde certamente vou me perder. Será que eu preciso de outro mapa? Ok, colecionável. Oh, I used to love these when I was 6. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou aproveitar no banheiro um pouco. Vou esquentar meu café também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Museum of Pirate Lore. Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now.
ficar se movimentando para descobrir. Tipo, revelar os pontos de interação e tomar cuidado para não perder nenhum, porque às vezes você precisa estar num desses pontos. Hi there. Peraí, o que tinha ali? Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island, at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Queria ver o negócio ali fora, tinha outra opção. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Ah, é só uma lembrança. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Não vai deixar eu tocar. Não falou nada. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. E as bolachas. Ah. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Será que acontece alguma coisa? Agora vamos esfolar ele. O bicho bem gordo e tira um canivete do bolso. A faca do bolso. That's a nice oar. The one with the coffin. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Tell me again about the oar. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. A prisão turca. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Caixão e horrível. Deve ter umas piadinhas aí que eu não tô pegando por causa da língua, né? O jogo é muito inteligente nas piadinhas, nos trocadilhos, nas referências. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Tem um livro sobre ele na biblioteca da governadora. There's some very tiny writing on it. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Dá pra abrir isso aqui também, né? The display case is locked. It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, all right. But be careful. Guard parrots are attack trained. Eu tenho que fazer a chave aqui, distrair o papagaio com as bolachas. Tá. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney,
the Pirate of 1,000 Faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and E tem nothing que levar happened. pra mulher, né? Ela tem que fazer alguma coisa com ele. Ok. Fazer outra chave, então. Já tem anotado ali, né? Ok. This is the one for the museum display case. Certo. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Tell me again about the map? That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug that's to a mug because it was spoiler. melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Alerta de spoiler. Very clever. Tell me again about the mug. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20... It was just one... No, I'm pretty sure it was 20. I would think you'd care more about accuracy. What kind of museum is this? Museum of Pirate Lore. Did you miss the sign on the way in? Tell me again about the mug. It was found in the Malay jail many years ago, after an... Ok. Depósito. Tem depósito ainda. Aquilo ali. Lá em cima. Why do you have this big gear? It's from the Malay clock tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Isso aqui, isso que eu não vi também, né? É o bilhete que o LeChuck deixou quando raptou ele. É tudo memorabilia, né? Muita coisa relacionada com o primeiro jogo. Pô, eu tô tentando selecionar e ele desaparece. Aqui. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Assim, meus oculares são notoriamente imprecisos, a memória humana é maleável e sugestiva. Não a sua, o que parece. Claro que não, eu lido com fatos. As you see it. It's locked. Acho que aqui não dá pra usar, né? There's tiny writing. New serial numberless lock. É. Não tem o número de série. I'm no good at jimmying things.
This key doesn't fit. Não. Nada a dizer sobre minha lasca de madeira. Então vou me mandar. Tem mais uma chave para fazer. Aí. Tem mais um lugar. Não tem? Não. Ah. No banheiro já vou.
Agora que eu vi que eu escrevi em inglês, né? Parte. Se eu não me engano, eu tenho escrito em português. Deixa eu ver. Nem lembro mais. Tá bem esse computador, meu Deus. Pelo menos eu não tô pesquisando nada aqui enquanto eu jogo. Tava fazendo a platina do After Image, meu Deus. Deixa eu ver. Não, tô escrevendo em português. Tá lendo aí. Nossa. Eu já vi isso aqui, né? Oh, I used to love these when I was 6. Floresta ali, eu acho que eu vou precisar de um mapa, né? Provavelmente. Pra não ver se é rua abaixo ou se é rua alta. Hi there. Hi there. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Isso aqui. Não. Deixa eu olhar. Isso. Brincar com a chave. Tá. Alguma coisa a dizer sobre isso? Não. Vou direto pra lá então. Já é um negócio que eu sei. Nossa, eu já me perdi. Onde é mesmo essa porra? Ah, na floresta, né? Museu. É porque eu cheguei no museu através da floresta, né? Não vim direto. Isso. Então vamos fazer aquele esquema. Isso. The display case is locked.
Tem que pegar a chave. Pronto. Bye bye. Isso, consegui. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. But it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Ok. Vamos na loja do voodoo lá. Não era aqui. Apertei errado. Era na rua de baixo. Aqui. Se não me engano, tem que fazer alguma coisa aqui com a máscara. Ah, já dá pra Classic colocar. and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Ok. Pegar. Ah, recarregar o tapa-olho resto mesmo. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Joga no caldeirão. One moment. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Yeah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? John Laney was especially known for impersonating monsters of various types. You failed to mention that earlier. It's not a strong part of the sales pitch. Ah, I'll just lembrei do wear it Green when I really need to. Green Fandango, com o disfarce dele, me lembrei desse outro jogo, esse outro point and click advent. Esse era ótimo também. Acho que foram os melhores que eu joguei. O Green Fandango, Day of the Tentacle e o Thimbleweed Park. I got what I needed elsewhere. Então tá pronto isso aqui. Mas eu preciso do esfregão ainda, né? This key doesn't fit. I'd need a lot of keys to open that. This key doesn't fit. Não.
Wally, here's a bit of wood. A friend told me you can make a map to where this tree grows. Oh. Really? Sure, here it is. Não Thanks, esperava Wally. por isso. Achei que eu precisasse pegar o livro dos mapas lá. Que esse seria, lá estaria, né, o mapa. Faz um mapa através a partir da lasca de madeira. Ótimo. Lá, vou pra floresta. Esqueci que eu posso acelerar. Depois eu vou voltar ali na mansão, depois do que aconteceu ali. Pronto. Tá, mas por onde eu comecei? Que casa que é aquela? Saber agora se orientar aqui, né? É o museu? Acho que é o museu, né? É o primeiro. Direita. Opa. Eu tô no segundo ali. Ué, mas não tem... Como assim? É um caminho único que o mapa mostra? Como assim? Pelo tipo de árvore? As referências que tem aqui são aquelas árvores ali, ó. Tá, eu vou no que parece ser o direcionamento aqui. Se é isso aqui. E aí pra cima, né? Frente. Que seria esse aqui. I guess I lost my way. É, não deu, não é isso. Agora tinha um negócio no chão ali, deixa eu voltar lá. Porra, meu amigo. Pra lá. Ah, meu Deus. Pô, velho, não vai pra direita mais? Isso. Tinha um negócio ali. Vamos chutar então. Eu não sei mais como que é isso aqui. Tá. Pra cá. I guess I lost my way. Sem mapa. Guess I lost my way. É melhor aprender a ler o mapa. Né? Ali sai. Ó. Achei. It's like there's a welcoming committee.
find your mama, little prick the kids. Hey, little fella. Daqui a pouco eles vão atacar e vão devorar o bicho vivo, que nem os animaizinhos lá do South Park. Os animaizinhos da floresta. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. It's like there's a welcoming committee. E agora? Cortaram um galho. Muitas horas depois. Arrebentou a árvore, os bichos todos chorando ali pra pegar um graveto, um gravetinho na mão, refletir sobre o tronco. Eu demorei pra entender o que tinha acontecido, que os bichos estavam chorando. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Assustado. Hey, little dear. It's probably time for them to fly south. O cara tocou terror. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Tem mais nada aqui. I carved it myself. E agora, aqui e aqui. I made him up. I think I'm ready to set sail. Isso. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. I'll take a shortcut back. Atalho, ainda bem. Era capaz de nunca mais sair dali. Ah, ele abre direto o mapa. Ok. Eu não entendi esse mapa, como ler ele. Eu consegui chegar lá de qualquer jeito. Agora, é que eu tô pronto pra ir pro barco, pro navio lá. Tem uns lugares que eu não vim aqui ainda, hein? Deixa eu dar uma nova olhada aqui. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. E aquele retrato? It's torn and ugly, but strangely compelling. Não.
E se eu usar isso aqui? I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to scare the melee townfolk. Essa é a minha intenção. Vou entregar um esfregão pra ela. Ela ficou ofendida. Limpar a casa. Bolachinha? Não. Eu nem tenho olhado isso aqui. Fazer um esfregão. Encontrar a área do esfregão. Tomar o navio deixante na primeira oportunidade. Juntar-se à tripulação. Depois tomar o navio. Encontrar o segredo deles macacos e viver os dias de glória. It's a lot of work being governor. E aqui? Já posso? Stay out of my bedroom, Threepwood. Ah. It's thicker than I would have imagined. I have to return the book I borrowed first. Será que eu vou precisar de mais um livro? Tá, aqui tem mais coisas, né? Museu, floresta. Isso aqui. Eu não vi nem no observatório e nem no estaleiro. Observatório. Não. Deixa eu dar uma olhada nesse caminho aqui antes que eu volte por outro. Ver se tem alguma coisa no chão. Quem é você? I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Shakespearean comedies. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. You've been at this post a long time. Yep. My eyesight isn't what it once was, but my hearing is still as sharp as the governor's sword. And that's helpful for being a lookout? There's hardly ever anything to see anyway. The job is mostly about greeting people. Welcome to Melee Island. Thanks. Ever think about retiring? Sure. Sounds great. I'll get a little place where I can sit by the fire and watch the ocean. Say... You'll have to excuse me. I think I see something on the horizon. Okay. Say... You'll have to excuse me. I think I see something on the horizon. Say... You'll have to excuse me. I think I see something on the horizon. No. 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 I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to scare the melee townfolk. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Carinha fofinho. Hi there, little guy. Não. E a faca?
nada a ver. Of course. Dinheiro? Não. Então, por aqui tem alguma coisa? Não, não era isso que eu queria. Do outro lado. Eu quero ir em um outro lugar. Como que era o nome mesmo? Estalei. Wow, that's worse than I imagined. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ah, é isso mesmo que eu quero. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Tem que arrumar um jeito de entrar aqui então. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Tem que arrumar uma ferramenta, alguma coisa. Massa estranha. It's a dried up old sea sponge. Ok. Esponja. It's good for relieving stress. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. This used to be such a bright, cheery place. Alô. It always looks bigger on this side of the island. It always looks bigger on this side of the island. E aqui? Não? It always looks bigger on this side. Não dá pra olhar daqui? Aí ele volta. Tá. Então, tem que arrumar um jeito de abrir esse negócio aí. E arrombar. Arrombar essa casinha. Vou precisar de uma ferramenta. It's sad to see the shipyard like this. Mas agora eu acho que o único lugar pra ir é o navio lá, né? Aqui não tem mais nada que eu possa fazer. Também não. As lojinhas lá do chaveiro não. A prisão eu preciso da escova de dente, né? Que mais? No bar lá dos piratas acho que não tem nada. Dá uma olhada lá. Lá na cozinha, as docas. Aqui também não. Na loja do Voodoo. Os mapas acho que também não tem mais nada. O beco tem uma porta fechada também, que dá a impressão que só pode ser aberta através de
de alguma ferramenta pesada, né? Não é a chave. Hey, kid! Darn it! I don't remember this place being so leaky. It says jail rules. 1. No escaping. Hey, Stan! Hello there, son! Ah, aqui. É o escritório dele. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Should do for what? Eating. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Ok. See you later. Yep. Ah, não, para escovar os dentes. To brush his teeth. Hot diggity, what a day, huh? Ele não repete? Com volume, com o som? Não. Hey, Stan! Hello there, son! Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Okay. See you later. Yep. A única coisa... Bom, tem a esponja também. Eu ia falar a única coisa para a qual eu não encontrei ainda uso. É essa pintura. Tem a esponja agora. Esses dois. E você, mulher? All keys are gold. It's the... Alright. Esponja. Aceita. Ou no bar lá. É nas docas, né? Eu quero aproveitar e ver o cara na cozinha lá. Ver se tem alguma mudança. Talvez isso aqui. Não. Ninguém. É uma esponja. Interessa. Yarr. Hi, Cobb. You again. Ah, I tem outro know personagem you. ali. É novo, né? Nice talking to you. Yeah. Não. Pirata limpinho. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. E a vela? Fancy. Não. E a esponja? Ah, dá pra jogar no fogo. Eu não vou jogar outra coisa no fogo. Eu joguei um e meio que me arrependi. So much to do. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Nicely. Busy? Yep. Oops.
Oh, well, probably fine. Always confused about baking versus roasting. Ó, meu esfregão. Trocar? Eu preciso? Nah, that one's got a damaged handle, and mine's brand new. Ah, ok. Não preciso. Só me dá opção. The food is more exciting when you can smell the risk. Ingredients, indeed. Well, now that doesn't even seem possible. E a esponja? Dá pra fazer alguma coisa com ela aqui? Não. Nada de esponja. 96 teaspoons in a pint? He'll never complain again. Well, now that doesn't even seem possible. I'll wait until I'm... It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFleur. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still at 96 teaspoons in a pint. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. At least they look healthy. It's Carla's copy of Ingredients by... It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Remind me never to eat here again. Tá, então acho que só as docas lá, né, agora. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Se eu puxar minha faca. Já tentei isso aqui, né? Já. Grana. Esfregão. Bom, aqui não tem muito. Acho que não tem nada que eu possa fazer, né, no momento. Vamos ver se funciona lá os requisitos para entrar no navio. Tem que usar aqui, será? Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. How's this for a mop? Let's see. Stick, shoddy stuffed animal. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? A cutscene no bar. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Consegui embarcar. A primeira parte tá feita. Acabou aí. Aliás, tecnicamente a parte 2, né? So Porque a parte 1 on LeChuck's ship, you turned the tables on them. tutorial. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less.
The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Posso sair do porão? Can I leave the hold? No! O que acontece se eu sair? What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Se eu precisar, você sabe. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, pirate's life for me. Tá bom pra encerrar aqui. Amanhã eu continuo. Beleza, valeu, moçada. Valeu, Janders. Valeu, Chris. Valeu todo mundo que assistiu. Amanhã eu tô de volta. Terminar esse jogo. Tentar terminar antes do Night Rain. Fui. Valeu.